Arui, tahia, kia he mua ki te kākōkā, kia he rea mai tana kā waukoro ki. Kia tāta ki mai roto i te pūkoro, whaikaro, te kuaka, he kuaka mā rangaranga, ko tahina he te manu kātau ki te tāhuna o te mātauranga, anei ko tai mai nei, anei ko tai mai nei, anei ko tai mai nei. O tira, e te marae, e mihi atu ana. Ka hore a hau mo te tōai noihoi ngā kōrero, kua herea kēhia ki te tumu heranga whakaro e tū nei. Hoi nō tāku, he mihi ki te tapu o te reo kuia, i tā wharau i tā tātou whakaeke marae i te ata nei. O tira, e ngā whakarua kākā o te pai tapu a ruka, i whakau i te ihi o tā ukioki, ki roto ki tēnei hui ngā tangata, i te ata nei, te nā rā koutou. E taku whare, pupu i mai ana te hau, pakuru mai ana te haupū kiri. Engari, e kore koe e hinga. E tū i te tū a te kahi katea, he mate ngā tangata te utu e tū nei koe, ana, ko o pau ki te whenua me te rangi o te ake tonu atu. O ti rā, e ngā whakakanohi whakapapa o tēnā, e ngā manuhiri tuārangi nau mai rā. Nau mai rā ki tēnei rā, e hara no mātou ko ngā mea kua pōtaingia i te ata nei, engari, no koutou ke. E tika ana te kōrero, nā koutou ke mātou i tangatai. I want to acknowledge with great vigour the whānau constituents here today. It seems a cliché, and perhaps even goes without saying, that without you, these colleagues of mine and I would not be here. Hoi no, he pono tonu te pono. The truth is but the truth. I also want to make clear that I'm not here today to acknowledge mine or the achievements of my fellow graduates here. My task here today is instead to challenge them and myself to use our new positions of privilege and power for the good of te iwi Māori and te ao whānau. Anei e tahi kupu oha ki a te ruki kawiti ki tōna whānau. Nāna te kōrero, i te pakanga hau ki te atua i te pō, he oi ki hai au I mate rawa. Nō reira, takahi atu rā te riri ki raro ki o koutou waiwai. I recite some of the stirring words of Te Ruki Kawiti, which he shared with his family before he passed. I battled against the god of the night, a metaphor which he used for Pākehā colonial power, yet I did not perish. So, I urge you to tread the path of war beneath your feet. Those words are as relevant now as they were when Kawiti first uttered them over 100 years ago. He made his remarks because he predicted a change to the world he and his people knew was upon them. And he therefore carved out those words to incite courage and fearlessness within his own. Change, as we know, can be a fear-provoking prospect. And the world around us is indeed changing. But it is up to us how we respond to such change. The latest global pandemic has been perhaps one of the most pertinent indicators of that change, shining a light on inequity and the desperate need to revamp the slanted system around us, but also shining a positive light on the unwavering resilience of Māori when it comes to anything that may pose a threat to our survival. We have also seen positive indications of change. Te reo Māori has become somewhat cool. Thousands Māori and non-Māori alike have marched and protested over the theft and retention of whenua Māori by the Crown. And the Māori population is growing in both number and capacity. Change is inevitable e hoa mā, and revolution is almost certain. But what that change and revolution looks like and what may come of it is up to us. All of us here today are the only ones in the way of our own liberation, just as we are the only ones who will lead the way. So my question to us all, my wero to us all, in the great battle for mana Māori endured by our past lives, which we now confront, will we run for the hills
Or will we do as our tupuna did and continue to fight into the carved trenches of whenua beneath our feet? E Māori mā, ahau e mea nei kia rite mai tātou. He huri ngā nui te haere mai nei, he pakanga nui te haere ake ne. Ko ngā pū mā te ope taua, mā te ope taura, he kupu, he kōrero. Ko ngā hāmanu e paku ai te riri, he manawa nui, he ata mai, ka mutu, he whakapono ki a tātou anu. Ko te marae atu, he whānui, he whāroa, he mea e karaputi kaua nei a tātou, ka pika toana te whenua me te rangi. Ko te haki, e rere nei, ko tō tātou mana Māori e. My fellow Māori, I announce here today that we must be prepared because the revolution is coming and war is among us. The weapons with which we will fight are not guns or taiaha, but the written and spoken word. The ammunition which will sustain the battle will instead be our passion, intellect, and absolute self-belief. The field upon which we will battle is vast and wide and surrounds us infinitely. The land and the sky are enclosed by its reach, and the flag which flies is that of our mana Māori. So, I runga i tēnā, I urge us, one and all, to march on into the future that awaits us, without fear nor kōta, and with confidence in our great Māori selves. I meau I mua nei, he mate tangata te utu e tū nei te whare, ana he pērā no e tū nei tātou. Nō reira, Māori mā, mahia te mahi, kei maumau. Māku anō, e whakatau aki I konei, ka pakanga tātou ki te atua I te pō, he oi, e kore tātou e mate rawa. Nō reira, takahi atu rā te riri, ki raro ki o tātou waiwai, haumi e, hui e, tāi ki e. Ana, hei ki naki ake I tēnei kōrero aku, he ngeri te haere ake nei. Ko te ngeri nei, I aku boys ala mai. Ko te ngeri nei, he ngeri puta I te pakanga o Haiawai. Hei whakanui te toa I taua pakanga Māori mā. He mea taki, e te ruki kawiti mā, e pene taui mā, e hone heke mā. E whakanui te rā toa I taua pakanga. E te whakaarotanga ake kāre pēr Māori ana e tika ana rā nei, kia hakaina tātou e tātou anō, no reira e taku whare anei tō haka. E taka wau māra! Tōro naki! Ai mea ui tu kore te tairuni! Ai a tau ka pataka! Ua pāpāra e te patiki te pīnei ala! Whakaranga koe! Kāti! E te mate ua ua! E te mate māro! Loina o pia! Te oia te ua ua! Kei a kuringa! E laua taupako! E kamau! O tata eika! We're gonna need to fight! Uteia! Ka whapai! Yeah! Ka whapai! Yeah! Ka whapai ki roto I te unga puare! Ka tōate! Ka whapai! E tu eku mai tohi ore! Nei! E rei nei te marae, ti hei maunga kia tātou.